from Germany. Nationality, Welcome. South Africa. When did you touch down? This morning. Oh. So you get a surprise if you look at South Africa. No, welcome. Welcome with that. Now what I'll do is, we agree there's a lot of kids. How many is enrolled in our schools? 20 something? 23. 23 of the kids is enrolled in our school, going classes, education in our school. And because of it, quite a number of kids that I'll do it this coming Saturday, meeting with the governing body, and I definitely think they will agree with me that I'm asking for a discount because it's a big group of learners, for 1,000 rand per learner, that give you 23,000 in discount from school fees as well. What also is available, the clubhouse is there for any type of function, whatever the case may be. If they just can confirm with me, I'm also going to take the clubhouse and the income from the clubhouse to have it nicely redone. We're going to paint again. So if you look at the holes in the walls, things like this, I've noticed the dirty windows, etc. And I also want to see if I can get rapidized on the floor, especially for the dogs and things like this, so it doesn't damage in the end of the day. And then another dream is actually the tractor that's been broken. We try to see if we can get the sponsorship, but another goal as well is to have temporary pavilions next to the field. So if we play matches there, that the spectators can have a nice seating and looking at the games at the end of the day. So, but luckily Rome is not built in one day. So we've started last year and we can go on with baby steps till in the end of the day we reach our goals in the end of the day. And I foresee as well as a partnership with our own school. I would love to see is I can take my own kids and send them down to soccer practice. So met ander woorde, high school burgers kids with the soccer clubs kids can actually practice together. And at the end of the day I also want to enroll high school burger in a league of our own. We call it the Speed Freak League, 5 other schools, and that if I can use the professional expertise coaching my guys, and if it's possible that there's an opening in a team, I'll take one of you guys, I will never know it. Playing soccer for us in our time span, so actually that's the main goal in the end of the day. You can have the promises of the premises, I want the expertise or help with the expertise coaching, and at the end of the day we lack. I'm going to give you a teacher as a, say, administrative, so to liaison between you and our kids at the end of the day. If it also comes to push to shove that we must travel, I've also told you that if you bend my arm backwards far enough, I'm also willing to let you use the school transport at the end of the day. And that's basically what it's about. The more important thing I want to ask is here only for 1 week. Our training was programming to start on 8th February. And now we don't have any issues. We need to give you an opportunity to take a look at some fair player. And for that, we really want to start today with some fair player, not all the team, just for him to take a look at them. You're welcome. All right. Okay. So around 3 o'clock we're gonna. You're welcome. Yeah. You can just ask Raymond for you to open the club. Otherwise, you can maybe shift down to the sea field. All right. Just for temporary. Just for temporary. Okay. So we about to get crazy. I know a party won't kill me. That's why we are up in the club and dance the night away. Come dance the motherfucking night away. So we are here to have fun. The night has just begun. Baby, you're all I want. Girl, you got me on the run. And dance the night away. Come dance the motherfucking night away. Yo, I'm off for the genius. I'm the mofo cleanest. Chip on my shoulder, see this dick, please hand me a Kleenex. Cause I'm gonna get sick, so what do you get when you mix this so sexy chick? I beat that boss in a bottle of liquor. Let's go!
are very much appreciate having his presence here. And well, it's been a long day coming from the airport to the field and stuff. Yeah, I guess you have seen everything by now, ne? Elle est très contente, ça peut être facile. Maintenant, tu es au Clubhouse, apprécie Football Development Academy. Elle croit que tu as quand même déjà vu quelque chose. Qu'est-ce que tu as vu? Ja, ich habe schon alles gesehen, aber ganz schwer, wenn es die Fußball, die Jungs, die sind neu gebaut und sie will neu anfangen. Das heißt, ja, wir haben so viel Arbeit zu machen. Okay, so I've been told that you were a former Benin player in Germany. How did you do it to reach that stage? Because these boys are looking forward to do what you have done. Il dit qu'elle a compris que tu es professionnel en Allemagne. Comment tu as fait pour arriver là-bas? Parce que ces enfants-ci rêvent d'arriver là-bas. Ja, ich denke, normalerweise geht es in Arbeit, du musst immer Vertrauen haben, du musst immer arbeiten, dann kommt einfach so. Du musst das Vertrauen haben, respektieren deine Trainer, deine Coach, alles die Leute sagen und dann kommt einfach so. Okay, since they chose you to become the technical director, do you think you have like strength to hold on to these boys? Depuis que vous avez été nommé Technical Director de Précis Football Development Academy, est-ce que vous croyez que vous avez les capacités, les moyens de le mettre en œuvre? Ja, ich denke, ist kein Problem für mich. Ich bin sowieso Trainer in Deutschland. Ich mache Trainer von 4. Liga da und ich bin Berater von FIFA-Lizenz. Ich habe schon gemacht und für mich kein Problem. Sie sind Jungs. Ich denke, ich mag das ohne Problem. It's not a big challenge for him. He's been there, so he used to professional training. He's a FIFA license, so he's gonna be something who is welcome. Okay, that's nice. But you can take them places where they want to be, because like they're looking up to you to take them where they want to be right now. Elle dit que maintenant, alors comme tu es là, tous les rêves, tous les espoirs se reposent sur toi. Est-ce que tu crois que tu pourras leur donner un coup de main pour arriver à ce niveau où tu es arrivé? Je pense que, je parle en français, je pense que c'est à cause de ça que je suis là. Et d'ici quelques mois, je pense que si tout va bien, les enfants vont faire leur premier voyage en Europe, en Allemagne. C'est à cause de ça qu'on est rentré en contact et c'est pourquoi je suis venu. Donc pour que les enfants puissent au moins aller en Europe, en Allemagne précisément, là, ça va leur faire du bien. Je m'appelle M. Amadou Moudachirou. Je suis un ancien joueur professionnel. Je suis né au Bénin, j'ai évolué un peu au Bénin, après je suis venu en Allemagne. J'ai joué à Nova Zetman, j'ai joué à Karlsruhe, j'ai joué à St. Pauli et j'ai joué à Owen. Donc je pense après ma carrière, j'ai été aussi capitaine de l'équipe nationale du Bénin pendant 10 ans jusqu'à la qualification de la CAN Tunisie 2004. Bon, c'est après cette qualification que j'ai eu ma blessure. Donc du coup, j'ai arrêté ma carrière professionnelle. Je suis un agent de joueurs depuis 2 ans, j'ai ma licence FIFA pour placer des jeunes joueurs. Et actuellement, je fonctionne comme agent de joueurs et entraîneur d'une équipe de 4e division en Allemagne. J'ai une équipe et j'entraîne. Donc quand j'ai eu la proposition de venir ici gérer mes jeunes frères d'Afrique et pour leur donner un coup de main pour qu'ils puissent, ces jeunes, pour qu'on puisse les ramener en Europe, en Allemagne, précisément en France, pour qu'on puisse avoir des jeunes talents de ce centre. Donc l'offre m'a tellement plu, c'est pourquoi j'ai fait le déplacement. Et pour fonctionner, pour travailler, c'est le début du centre, ce que j'ai remarqué, mes premières impressions. Je vois qu'ils sont au démarrage du centre. Je pense que j'ai beaucoup de travail à faire avec des jeunes pour que quand même, si on a un talent ou 2 talents dans le groupe, pour qu'on puisse le placer en Europe. Voilà.